வணக்கம் பசங்களா, நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது Xylem தமிழ் 11th and 12th CBSE சேனல். நான் உங்களோட Sreeshma மேம். I mean, yeah. Okay பசங்களா, so I'm gonna take max for you. Okay. Yes. Okay. Yes. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து first chapter of 12th, that is relations and functions தான் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஸோ பசங்களா, ஓகே, நீங்கள் வந்து 11th படிச்சிருப்பீங்க, ஆனால் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. இல்லை மேம், நான் புதுசு 11th நான் என்ன பண்ணேன்னு கூட எனக்கு தெரியல, இருந்தால் கூட இட் இஸ் ஃபைன். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸில் ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ஃப்ரம் பேசிக்ஸ். ஓகே, பேசிக்ஸில் இருந்து தான் we will be taking. ஓகே, ஸோ ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு என்ன வேணும், ஓகே, ஃப்ரம் 11th நீங்கள் என்ன படிச்சு மேம் அது எனக்கு ஞாபகமே இல்லை மேம் அப்படின்னு இருந்தால் கூட இட் இஸ் ஃபைன். திஸ் ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ் இஸ் வெரி இனஃப் டு கவர் யுவர் 11th போர்ஷன் ஆஸ் வெல் ஃபார் 12th. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. ஸோ யூ கைஸ் நோ மை நேம் இஸ் Sreeshma. Okay, so channel subscribe பண்ணலன்னா subscribe பண்ணுங்க பசங்களா. So today's notes will be provided in the Telegram. So Telegram links and every links, WhatsApp and all other socials order links is provided in the description. So நீங்க வந்து 12th நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பசங்களா. So 12th is like you know கொஞ்சம் கதை பேசலாம். Okay, so 12th is which is very important. ஓகே, மோர் தேன் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் 10th. ஓகே, நான் இப்போவே சொல்லிக்கிறேன். ஸோ 11th 12th இருக்கிற லைக் 11th வச்சு நீங்கள் மேக்ஸ் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா வித் 12th இஸ் பிட் ஈஸி. ஓகே, பிட். ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான், முடிஞ்சது கதை. ஓகே, ஸோ வாட் ஐம் டெல்லிங் இஸ் தட் நீங்கள் 12th நல்லா படிக்கணும். ஓகே, நல்லா படிச்சிங்கன்னா யூ கேன் கெட் இன் டு யுவர் லைக் உங்கள் கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு 12th இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மேக்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக யூ ஹாவ் டு டூ இட் டெய்லி. ஸோ இன்னைக்கு எடுக்கிற ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து மேம் ஈஸி சாப்டர் தானே மேம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். பட் த கான்செப்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் ஆகலை அப்படின்னா ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அதில் வந்து நீங்கள் தப்பு பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் இருக்கட்டும், என்னமோ இருக்கட்டும், பட் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு டவுட்ஸ் வர அந்த பாயிண்ட்லேருந்து நான் வில் பி டெல்லிங் யூ. ஓகே, so is that clear? So I think it is clear. So நீங்க வந்து நல்லா you have to prepare. So from today onwards like நீங்க வந்து ஏதாச்சும் ஒரு like one teacher நீங்க follow பண்ணுங்க. So அந்த teacher what they are giving, so you have to follow that. Okay, so without any delay we can start our class, that is relations and functions. இன்னைக்கு introductions தான். So relations and functions, next இருக்கிற inverse trigonometry, determinants and metrics, அது எல்லாமே like you know that is part like அது எல்லாத்துக்குமே like I think 23 marks or 20 marks, I don't remember. So I will add it. Okay, so syllabus நீங்க பாத்தீங்கன்னா types of relations you have to study. Okay, நீங்க 11th already நீங்க படிச்சிட்டீங்க what is relation and functions, right? So ordered pair na என்ன, set na it is the beginning is from sets, right? So set na என்ன, ordered pair na என்ன, like Cartesian product இந்த சாப்டர்ல தான் படிப்பீங்க. So whatever it is, relation, domain, codomain, you like already you have learned in 11th. அதோட பேஸ் நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் இது. ஓகே, ஸோ யூ நோ வாட் இஸ் அ ரிலேஷன். ஓகே, ஸோ ரிலேஷன்னா நீங்கள் என்னென்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அது உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா கூட ஐ வில் பி டிஸ்கஸிங் இட் டுடே. ஸோ ரிலேஷனில் டைப்ஸ் வருது which is reflexive, symmetric, transitive and equivalence, right? Okay, equivalence, then relations, then one and on to functions. Okay, this is functions. Okay, is that clear? So that is relation பத்தியும் நீங்க படிப்பீங்க, which is basically என்னன்னா ரிலேஷன்ல நீங்க இவ்ளோ டைப்ஸ் படிப்பீங்கடா. and also for like functionsலயும் one and on to இது நீங்க படிச்சீங்கன்னா like இதுலயே invertible function and on to function அந்த மாதிரி functions இருக்கு, like which is important to your next chapter. Okay, inverse trigonometry ல இந்த கான்செப்ட் தான் நாம படிக்க போறோம். ஸோ நீங்க இந்த சாப்டர் கண்டிப்பா படிச்சு தான் ஆகணும். ஓகே, yeah, okay, yes. So without any delay
So இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது like இந்த வரல. So from basics I'm going to teach what is set ல இருந்து நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கொடுப்பேன். Introduction, relationனா என்ன, types of relations, okay, empty relation, universal relation, இதெல்லாம் படிப்பீங்கடா. And also we will do questions. Okay, we will do questions. Okay, நீங்க எவ்வளோ questions like ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. ரிஃப்ளெக்சிவ் ரிலேஷன்னா என்ன, சிமெட்ரிக் ரிலேஷன்னா என்ன, டிரான்சிட்டிவ் எல்லாம் இது அப்படி இப்படி இப்படி நீங்கள் படிச்சிருவீங்க. ஆனால் கொஸ்டின் வரும்போது நீங்கள் வந்து யூ வில் மேக் சம் மிஸ்டேக்ஸ். ஓகே, ஸோ அது வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வாட் இஸ் த மேம், அதுக்கு என்ன மேம் பண்ணுறது, நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும். அதை விட வேற லைக் தெர் இஸ் நோ அதர் சொல்யூஷன்ஸ். லைக் எவ்வளோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ உங்களுக்கு benefits. Okay, so நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? So introduction, first நான் வந்து setsல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். So everybody know what is a set, right? set நீங்க first chapter 11th first chapter நீங்க படிச்சது, that is set na என்ன. Okay, so set is something which is well defined, correct? Well defined, okay, a well defined collection of objects, so whatever it is, it should be well defined. Okay, so set abdina like it is not that ungaloda pudicha like the 10 most talented persons in the like in the actor enna ma'am solringa 10 most talented or 10 most good students in the class, adalla like it is varies, right? So set abdina okay, for example, okay, so for example prime numbers less than 10. Okay, prime numbers which is less than 10. Okay, I'm just நான் வந்து சொல்றேன் prime numbers which is less than 10. I'm an example ஆக நான் எடுக்கிறேன். Okay, so இதை வந்து நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க? Set, you will denote it as set, right? So set வந்து prime numbers which is less than 10 அப்படின்னா you will get 2, 3, 5, 7, அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் செட். நீங்கள் செட்டை வந்து ரிப்ரசன்ட் பண்ண படிச்சிருப்பீங்க கரெக்டாக, ரோஸ்டர் ஃபார்ம் அண்ட் செட் பில்டர் ஃபார்ம். ஸோ இங்கே வந்து வி நீட் செட் பில்டர் ஃபார்ம்னா என்ன? ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ரோஸ்டர் ஃபார்ம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ரோஸ்டர் ஃபார்ம். செட் பில்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னா மேம் செட் பில்டர் ஃபார்ம் நீங்கள் கதை எழுதுவீங்க about this. ஓகே, ஸோ which is set builder form denoted by A. Okay, set வந்து denote பண்றது in capital letter A. So that is X such that X is a number, X is a prime number less than 10. Prime number less than 10. So mostly நாம வந்து இங்க set builder form தான் யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, we will use set builder form to denote a relation. ஒரு ரிலேஷனை வந்து டிஃபைன் பண்றதுக்கு we will use set builder form here. That is இங்க வந்து நம்ம ரிலேஷனை டிஃபைன் பண்றதுக்கு I will use set builder form. I am not, நான் கிடையாது, everybody. Okay, so like generally. So next நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, next is ordered pair படிச்சிருப்பீங்களா? Okay, ordered pair. What do you mean by ordered pair? Ordered pair. Okay, ordered pair is something we will write like A comma B. Okay, A comma B. Like ஒரு செட்ல வந்து like இது A cross B படிச்சிருப்பீங்க கரெக்டா? A cross B. Like to find A cross B in relations and functionsல A cross B என்னன்னு படிச்சிருப்பீங்க. So I will just say. Okay, so அதுக்கு தான் நம்ம Cartesian product அப்படின்னு சொல்றோம். Ordered pair. Yes, இங்க இருக்குது பாருங்க. So a pair of elements listed in specific order, okay, like denoted by which is okay, A comma B. inga parunga, A comma B is an ordered pair with A as the first element and B as the second element. Okay, so idhula vandu next I think that is okay, Cartesian product. Now first I will say Cartesian product. Okay, Cartesian product is basically நம்ம வந்து A cross B எழுதுறோம். Okay, I'm just writing A cross B. That is, let A is equal to set of 1 and 2. Okay, and set B is equal to
set B is equal to, I'm just okay, set 4 னு எழுதலாமா? Set 4. So I want to find A cross B. I want to find A cross B. Okay, so A cross B எப்படிப்பா வரும்? So set 1 4 1 4 and 2 4. Okay, this is my Cartesian product. Correct? இதுதான் என்னோட Cartesian product. And in the Cartesian productல I'm writing, okay, this thing, இதை தான் நான் ordered pair னு சொல்றேன். Okay, ordered pair. Okay, ordered pair is this. Okay, அதுல 1, 2 is there. 1 is my first element. Okay, 1 is my first element and 2 is the second element. Okay. Okay. So, இதை வந்து நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க? A cross B. Correct? A cross B. Okay, A cross B னு we will read. A into B நெல்லாம் read பண்ணக்கூடாது. So, that is A cross B. Okay, so like Cartesian product என்னன்னு நீங்க படிச்சிட்டீங்க. So, number of Cartesian products. Okay, if I have like, you know, so A ல வந்து எவ்வளோ elements? Okay, N of A. N of A அப்படின்னா number of elements. Okay, N of A அப்படின்னா number of elements in A. That is 2. Okay, then number of elements in B. That is 1. Correct? That is 1. Okay, I need to find number of elements in A cross B. Okay, number of elements in A cross B அப்படின்னா, that is if this is this is M and this is N அப்படின்னா, that is equal to M into N. Okay, நீங்களே வேணா பார்த்துக்கோங்க. A cross B ல எவ்வளோ elements தான் இருக்குது? 1 and 2. Okay, 1 and 2. So, அப்படிதான் you will find number of Cartesian products, number of elements in Cartesian product. Okay, fine. Okay, so Cartesian product which தான் நம்ம வந்து basically in the relations and functions we're going to learn. Okay, so every Cartesian, in the Cartesian products or in the ordered pair or Cartesian A cross B, so the relation வந்து defined ஆகிறது வந்து எப்பவுமே like in the A cross B and the relation which தான். Okay, so that is every relation is defined as from A cross B அப்படின்னா the relation from A to B. The relation from A to B. So, everybody knows அப்படின்னு கிடையாது. So, that is A cross B not equal to B cross A. Not equal to B cross A. Then, English சொல்லுங்க. So, we took A is equal to set 1, 2. Okay. Then, B is equal to set 4. Okay, வா. So, A cross B அப்படின்னா, இப்போ வந்து நான் இப்படி எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. 4. Okay, so every element in A should connect with every element in B. அதான் Cartesian product ஓட like அதான். Okay, so 1 is connected with 4 and 2 is connected with 4 as well. Okay, so next நீங்க, so I'm taking, இப்போ வந்து எனக்கு வந்து B cross, I want to find B cross A here. Okay, B cross A அப்படின்னா, so this is my A and this is my B. So the relation is from A to B. Correct? So, I'm just focusing on A cross B. Okay. So, from A to B. Okay. So, இப்போ வந்து எனக்கு B cross A வேணும். So, B set of elements. Okay. B ல இருக்கிற யார்டா இருக்காங்க? 4 மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க. So, in set A, that is 1 and 2. Okay. So, every element in 1 should connect with every element in B. Okay. So, B cross A என்னப்பா வரும்? B cross A. So, B cross A is equal to 4, 1, ordered pair 4, 1 and 4, 2. Okay, 4, 2. So, is this same? A cross B என்னப்பா எனக்கு கிடைச்சது? A cross B. So, that is 1, 4 and 2, 4. Okay, right? So, I got this. So, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா A cross B is not equal to B cross A. So, அது வந்து you have to keep in mind this is not equal. So, A cross B is not equal to B cross A. So, number of elements in A cross B, that is equal to Mn. Okay, that is equal to Mn. So, the whole in the lesson fullave nama Cartesian products which we are learning. So, you need to know what is a Cartesian product. So, what is an ordered pair, how to write A cross B. So, adu ungalku therinjaduna, then you are already like, you know, unga base ungalku vandu already you are like okay.
Is that clear? I hope it is clear. So நீங்க clearனா நீங்க அங்கே உட்கார்ந்து புரிஞ்சு போச்சு மேம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிக்கோங்க. ஹாய் கெவின், ஹாய் கெவின் நீங்களா? ஓகே ஓகே. ஸோ இதுதான் இன்ட்ரோடக்ஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன், ஆர்டர்ட் பேர், கார்ட்டீசியன் பேர் எல்லாம் படிச்சது. நெக்ஸ்ட் வந்து லைக் திஸ் இஸ் இங்கிருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். வாட் இஸ் அ ரிலேஷன்? ஓகே, ரிலேஷன் அப்படின்னா ரிலேஷன் இஸ் சம்திங். இப்போ நீங்கள் வந்து I have an ordered pair A, B. Okay, I have an ordered pair A, B. டே ரிலேஷன்னா என்னடா? டே நீங்களே சொல்லுங்க. டே என்னை விட உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்டா என்னடா ரிலேஷன். கரெக்டா மேம்? ஐ ஆம் இன் ரிலேஷன்ஷிப் வித் மை ஜிம் மேம். ஐ ஆம் எ ஜிம் கை மேம். ஓகே, ஸோ லைக் அதுதான் கரெக்டா? என்ன மேம் ஒரு ஆச்சரியம். ஓகே ஓகே. ஸோ ரிலேஷன் அப்படின்னா, so in the ordered pair, okay, some ordered pair A and B is there, right? So this two elements is related to each other. அவங்க இந்த ஏக்கும் பிக்கும் அவங்க தமிழ்ல ஒரு ரிலேஷனுங்க, அதுதாங்க ரிலேஷன். ஓகே, ஸோ அந்த ரிலேஷன் நீங்க எங்கிருந்து மேம் எடுப்பீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா that is from A cross B. Okay, A cross B. Some relation is there between A and B. Okay, some relation is there in A and B. So அந்த ரிலேஷன் வந்து நீங்க எங்கிருந்து மேம் எடுத்தீங்க? that is from A cross B. இன்னும் லைக் லைக் இன்னும் சுருக்கி சொல்லணும்னா ரிலேஷன் வந்து நம்ம R அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ ரிலேஷன் R is the subset of A cross B. என்னப்பா? is a subset of A cross B. டே ஓகே, ஸோ ரிலேஷன் விச் மீன்ஸ் டே ரிலேஷன் அப்படின்னா ஏக்கும் பிக்கும் அதுக்கு பிட்வீன் தம் தெர் இஸ் சம் ரிலேஷன்டா, அதுக்கு தாண்ட ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ரிலேஷன் வந்து எங்கேருந்து நீங்கள் எடுக்கிறீங்க? ஏ கிராஸ் பிலேருந்து தான் எடுப்போம். ஓகே, ஸோ ஃபார் ஒன் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து நம்ம லைக் இஃப் யூ வாண்ட் லைக் உங்களுக்கு வந்து தியரி வேணும்னா இங்கே இருக்குது. ஓகே, so for example relation R வந்து I'm defining. Okay, relation R. so அதுக்கு முன்னாடி I'm just writing an A வந்து set of 1 2 3. okay, set A is equal to 1 2 3. okay, and set B is equal to 2 3 4 5. okay, so my relation is defined from, okay, என்னோட relation is defined from, relation is இங்க பாருங்க இந்த terms வந்து நீங்க நல்லா you have to keep in mind because எங்க இருந்து எங்க relation போகுது அது நீங்க பாத்துக்கணும். relation is defined from A to B, A to B அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, A to Bல இருந்து தான் என்னோட ரிலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா, ஸோ திஸ் விச் மீன்ஸ் A cross B. ஓகேவா? A cross B. இல்லை என்னோட ரிலேஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் ஃப்ரம் B to A அப்படின்னா இது வந்து A cross B. B to A அப்படின்னா the relation is from B to A அப்படின்னா ரிலேஷன் இஸ் B cross A. அது வந்து இந்த டேர்ம்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னா ரிலேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ஏக்கு தான் அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ஏலேருந்து பிக்கு என்னோட ரிலேஷன் அங்கிருந்து தான் A to B இஸ் மை ரிலேஷன் டிஃபைன்ட் அப்படின்னா A cross B. இல்லை என் ரிலேஷன் இஸ் ஃப்ரம் B to A அப்படின்னா தட் இஸ் B cross A. அது கூட நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. தென் ஐ எம் டிஃபைனிங் மை ரிலேஷன். ஓகே, ரிலேஷன் R is equal to set of ordered pair தானே வரும். that is A comma B or X comma Y ன்னு எடுத்துக்கலாமா? so that is X என்னடா இது ordered pair X comma Y such that என்னமோ யோசிச்சேனே. okay, such that Y is equal to A plus 1. Y is equal to A plus 1 where A plus 1 இல்லை X plus 1. X plus 1. okay, Y is equal to X plus 1 where X belongs to A and B and Y belongs to B.
என்ன சொல்றாங்க that is I am defining my relation. என்னோட relation வந்து like the ordered pair x and y. Okay, so ordered pair x and y ல வந்து இவங்க between them the relation is that y should be x plus 1. Okay, என்னோட y வந்து எப்பவுமே x plus 1. Okay, which should be y. First element விட ஒன்னு add. You have to add one I have to add one more. Okay, என்னோட second element. So y is my second element here. Okay, y is my second element and x is my first element. Okay, so என்னோட y வந்து okay, the relation between y x என்னோட book சொல்லுது, and the relation between y and x is that என்னோட second element is one more than the first element. That is correct. Okay, that is second element is one more than the first element. Okay, இதுதான் இவங்களுக்குள்ளார இருக்கிற ரிலேஷன். ஓகே, so this is from a cross b, கரெக்டா? so a cross b ல a cross b நீங்க எடுக்கும்போது we have so many ordered pair, கரெக்டா? a cross b நான் இப்போ வந்து a cross b இங்க எடுக்கிறேன். so a cross b அப்படின்னா 1 2 1 3 1 4 1 5 அப்படின்னு வருமா? so அதுல அந்த ordered pairல எனக்கு வேண்ட ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா y is equal to x plus 1 ஆக இருக்கணும். Okay, so that is the difference. அந்த a cross b ல இருந்து we are just picking only the relation I want, which is y is equal to x plus 1. Okay, so y is equal to x plus 1 வந்துச்சா? so எனக்கு வந்து என்னோட relation will be r is equal to such that I am suffering from high fever and cold. Anyways, so y is equal to x plus 1. so 1 இங்க இருக்குது, 2 இங்க இருக்குது. so I can write 1 comma 2. yes, இல்லனா நீங்க வந்து இப்படியே உங்களுக்கு எழுதலாமே. இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் like you feel like you know understandable. that is 1 2 3 and I have 1 2 3 4 5 I have. okay, so 1 plus 1 acha 1 plus 1. okay, this is my x. இதுதான் என்னோட x. இதுதான் என்னோட x. okay, this is my y. so 1 plus 1 that is 2. 2 plus 1 that is 3. 3 plus 1 that is 4. 3 plus 1 இல்லப்பா நான் எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. okay, they health பார்த்துக்கோங்க down. okay, so like the seasons are changing, the climate is changing, so take care of yourselves. so 1 2 and 2 3 and 3 4. okay, 3 4. so this is my relation. இப்படி தான் நீங்க வந்து relation என்ன பண்ணுவீங்க, define பண்ணுவீங்க. okay, so this is basically the relation அப்படினா இங்க இருக்கிற எல்லாமே, so இந்த 1 2 2 3 3 4 it is already in the set a cross b. ஓகேவா? a cross b ல ஆல்ரெடி அங்க இருக்குறாங்க. சப்செட்னா என்ன? first of all, what do you mean by subset? subset அது சொல்ல மறந்துட்டேன் நீ. okay, subset is basically இப்போ வந்து okay, so I have a set of 1 2 1 3 1 4 1 4. okay, then I have a set b. அதுல வந்து I have 1 2 and 1 4. okay, so 1 2 and 1 4 வந்து 1 2 and 1 4 வந்து it's already in a. so can I tell b is the subset of a? b is the subset of a. இப்படி சொல்லும்போது இந்த சைடு இந்த c வந்து யாரை பார்த்து உட்கார்றாங்க, யாரை பார்த்து இருக்கிறாங்க. so c is on the side of a, so a வந்து big. okay, that's how like to remember things, correct? so b is small set here. okay, a என்கிறது wow, தூய்மை தமிழ் பேசுறேன். a என்கிறது a what is a is big set and what is b is small set here. okay, fine, is that clear? so that is basically subset அப்படினா it which is a part of that big set. இப்போ நீங்க இப்போ like for example
chicken biryani நீங்க சாப்பிடுறீங்க. Okay, chicken biryani. Okay, you are eating chicken biryani. Yes, chicken biryani you are eating chicken biryani. Chicken biryani. Okay, chicken biryani la chicken is the subset of chicken biryani. Subset. டே அதுல chicken இருக்குதா? Chicken plus rice da chicken biryani. ஓகேவா? chicken மட்டும் கொடுத்துட்டு இந்தாங்க chicken biryani அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா? No, right. So chicken is the subset of biryani. And chicken is the subset of chicken biryani. Okay. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Which is like a small part of that big part. Okay, is that clear? Okay, பசிக்குதுடா. Okay, so this is the relation. So இது எல்லாமே A cross B. அந்த A cross B ல இருக்கிற elements தான். So that's why we are telling R is the subset of A cross B. Okay, is that clear? So இனி definition ஆக நீங்க பார்க்குறீங்கன்னா let A and B two empty sets, then relation A, then a relation R from set A to B. Relation R from A to B is a subset of A cross B. That is, இது வந்து R subset or equal to A cross B. Okay, it can be equal to A cross B or a subset. Okay, it can be equal to A cross B or subset of A cross B. Okay, is that clear? Is that clear? Okay, relation very important da padinga. Okay. So inga vandu parunga, New Delhi is the capital of India. New Delhi is related to India because relation ஒரு set தான். Okay, so New Delhi is the capital of India, right? So New Delhi is related to India, which is India's in New Delhi. அப்படின்னு சொன்னா நீங்க இங்க இருந்து என்னைய வந்து you will get out, you will cancel me, which means இந்தியாக்குள்ள யார் இருக்காங்க? New Delhi. So which is we can say New Delhi is a subset of India. Okay. Okay, அவ்வளவுதான். So that is the example here. Line AB is perpendicular. Line AB is perpendicular to XY. Line AB is perpendicular to XY. So that is, அது வந்து ஒரு relation between that XY and that line. Okay. Okay, so இந்த example நீங்க பார்த்துக்கோங்க. Okay. Next வந்து, next I have to, okay. Next I have to tell you about domain, codomain na என்ன, அது ரொம்ப important. Okay, இந்த domain, codomain, range அது வந்து உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து inverse trigonometry ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. So just listen. So you have to learn what is domain. Okay, what is domain and range படிக்கலாமா? Next வந்து range நீங்க you will learn, and then you have to learn about codomain. Okay, domain, range, codomain. Fine. So domain அப்படினா என்ன மேம் அப்படினீங்க. So first நாம வந்து relation. So I'm talking about the relationல இருக்கிற ஒரு relation. Okay, so R such that நம்ம first எடுத்த relationஐ எடுக்கலாம். So R such that x comma y such that y is equal to a plus 1, where x belongs to a and y belongs to b. Okay, this is my relation. So adula vandu எனக்கு வந்து கிடைச்சது வந்து, so adula vandu, so the relation R la vandu the things I got is that, so அதுக்கு முன்னாடி a is equal to என்னப்பா? A is equal to 1 2 3. Okay, then b is equal to I got 2 3 4 5. 2 3 4 5. Okay, so these were the sets. So இது வந்து ஒரு A, this is also B. So A cross B ல தான் நாம இது சொல்றோம், right? So my relation is defined from A to B. So which is A cross B. Okay, so A cross B ல இருந்து நான் வந்து எடுக்கிறேன். Okay, so domain அப்படினா ஒண்ணே நீங்க கண்ணே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Domain அப்படினா first element. Okay, first element which is basically the A. Okay, domain is equal to first element of the relation or ordered pair அப்படினா இப்போ வந்து relation வந்து என்னப்பா இருக்கும்? So relation is in the ordered pair 1 2 2 3 and
3 4. Okay, 3 4. So relation அப்படிங்கிறது 1 2 2 3 இந்த மாதிரி. So இந்த ரிலேஷனோட டொமைன் என்னன்னு கேக்குறாங்க. என்ன கேக்குறாங்க? டொமைன் என்னன்னு கேக்குறாங்க. So domain is basically and scientifically and technically speaking, okay, so domain அப்படினா that is the first element of the ordered pair or of the Cartesian of the relation அப்படினு கொடுக்கலாமா? First element அப்படினா this is 1 2 3, so which is equal to, domain is equal to set of 1 2 3, set of 1 2 3. so set of 1 2 3 என்னப்பா? தெரியல மேம். டேய் அது A டா. Okay, so inga parunga, first element I got 1 2 3, so this is the same as A, set A, correct ah? Set A, so which means domain அப்படினா நீங்க A cross B ல இருந்து உங்க ரிலேஷன் போகுது அப்படினா your domain is the set A, your domain is the set A, okay வா? So next is range. Okay, you have to study what is range. அது ரொம்ப important. Range is actually அது வந்து imagine கூட சொல்லலாம். Okay, imagine கூட சொல்லலாம், but okay. Range அப்படினா, that is range அப்படினா, range is the second element. Okay, range is the second element of the Cartesian product. Cartesian product சொல்றது ordered pair. Okay, so relation R வந்து that is set of 1 2 2 3 and 3 4. Okay, 3 4. so idhula second element is 2 3 and 4. so range R is equal to set of 2 3 4, set of 2 3 4. okay, so that is R is equal to 2 3 4 is the range. Okay, that is the range. Dey range போய்ட்டு மேம் அப்ப இது B தானே மேம் அப்படினு சொல்லக்கூடாது. இங்க பாத்தீங்கன்னா 5 வந்து எங்குமே included இல்ல. A cross B ல இருக்குது A, okay, ஆனா வந்து நம்ம ரிலேஷன்ல வந்து 5 வரல. so which means rangeும் codomainum ஈக்குவலா வரலாம், வராம இருக்காது. அந்த சிச்சுவேஷன் அப்படி கிடையாது மேம். ரேஞ்சும் கோடொமைன் ஈக்குவல் வராதா மேம்? நோ மேம், அப்படி கிடையாது. ரேஞ்ச் அண்ட் கோடொமைன் will become equal. okay, so that is 2 3 4, that is the range. okay, range பார்த்தாச்சு. next is codomain. codomain வந்து second element சொல்ல முடியாது, which is set B. codomain is set of B. okay, இங்க வந்து set of B which is 2 3 4 5. okay, so range நீங்க படிச்சிட்டீங்க. if it's from A cross B அப்படினா domain is the set A, range அப்படினா that is the second element of the relation. okay, domain is the first element and range is the second element. okay, second element. range is the second element and codomain is the set B itself. codomain வந்து set B is it itself. okay, is that clear? yes ma'am, clear ma'am. okay, so இங்க பாருங்க. so this is all first elements தான் நாம வந்து domain of the relation சொல்லுவோம். range அப்படினா second elements தான் நாம வந்து second elements of the ordered pair. okay, second element of the ordered pair is called range and codomain பாத்தீங்கன்னா that is set B. set B is the codomain. okay, is that clear? so ஒரு question பண்ணலாமா? okay, let A is equal to okay, so let A cross B ஆக இருக்கும். okay, so the relation is from A cross B. so A வந்து set of A வந்து 1 2 3 4 and 5. okay, set B is that Mati, Arul and John. okay, Mati, Arul and John. okay, you have to find the domain, range and codomain. they நான் already சொன்னேன். இதுல வந்து நீங்க will you sit and write one cross 1 இப்படி எழுதுவீங்களா? that is A cross B, that is equal to A cross B, that is equal to 1 comma Madi. டே அப்படியெல்லாம் எழுத தேவையே இல்லை, because the relation is from A cross B. okay, so the relation is from A cross B, so அதனால you can just write domain வந்து domain is equal to first element வந்து 1 2 3 4 5. so 1 2 3 4 5.
Okay, so that is the domain. Range enappa varum? Range. What is the range here? It's always the second element, correct? A second element, which is Mati, Arul and John. Mati, Arul and John. அது எப்படி மேம்? அது எப்படி மேம்? இங்க பாருங்க. So the elements, A ஓட elements is greater than B ஓட elements. So சின்னதா இருக்கிறவங்க வந்து எப்பவுமே என்னவா இருக்கும்? ரேஞ்சில் வந்து அவங்க மட்டும்தான் இருப்பாங்க. ஓகே, தட் இஸ் மத்தி, அருள், ஜான் வில் பி there. நீங்க எழுதி பார்த்தா கூட மத்தி, அருள் அண்ட் ஜான் வில் கம் ரிப்பீட்டட்லி. ஸோ ரிப்பீட்டடான எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம செட்ல எழுதுவோமா? நோ, வி டோன்ட் ரைட் ரிப்பீட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால ரேஞ்சஸ் மத்தி, அருள் அண்ட் ஜான். ஸோ வாட் இஸ் கோடொமைன் ஹியர்? Codomain is the set B itself. That is Mati, Arul, John. Okay. So, inga vandu neenga pathina range and codomain is equal. Range and codomain is equal. Okay. So, that's it. Nalla nyabagam vechukonga. It is very important because idu vandu nama inverse trigonometry la we will use. Okay. Okay. Yeah. So, பசங்களா நாம வந்து நம்ம Xylemல there is a course. Okay, so course நீங்க வந்து okay, so நம்ம Xylem is providing an online and offline courses for NEET batches. So NEET படிக்கிற பசங்களுக்கு ma'am I want to become a doctor அப்படினா you can use 11th and 12th ல வந்து நம்ம வந்து NEETக்காக separate batches offline and online batches there. நீங்க 11th படிக்கிற பசங்களா இருந்தீங்கன்னா you can like you can join Thala batch for that. Okay, so that is for 11th படிக்கிற students வந்து it is very useful that like if you are someone like who want to crack entrance within like repeat பண்ணலாம் without taking any like பெரிய time எடுத்து பண்ணாம if you want to like ma'am எப்ப ma'am இருந்தனா I have to like start my like NEET career அப்படினா NEET careerல entrance career அப்படினா it is better to start from 11th and 12th. Okay, so if you are a person studying in 11th, so you can choose Thala batch. நீங்க daily snacks சாப்பிட காசு இருந்துச்சுனா you can just definitely buy our course. Okay, so daily ma'am 32 rupees தானா ma'am a day அப்படி கிடையாது. So one day if you are spending 32 அப்படினா for after a year calculate பண்ணி பாருங்க எவ்வளோ amount, which is very small, correct? So அந்த like if you have that money அப்படினா you can just get your NEET courses. Okay, so இல்ல ma'am I am அப்படினா 11th மட்டும் கிடையாது 12th க்கு கூட இருக்குது. So 12th batch வந்து it is called THALAPATHY batch. So for further enquiries ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா like கீழே பார்க்குற அந்த டைம் இல்லைங்க அந்த நம்பர்ல கூப்பிட்டு you can just ask for your admissions. இல்லை மேம் I am just a repeater batch, எனக்கு ஆஃப்லைனில் தான் எனக்கு வந்து I want like one-on-one sessions அப்படின்னா there is an offline campus in Coimbatore. Okay, so which is I think MAARA batch. Yes, offline batch இருக்குது அது MAARA batch which is in Coimbatore. And also இல்லை மேம் நான் வீட்லேயே உட்காந்து ஆன்லைனில் படிச்சுக்கிறேன் மேம் அப்படின்னா கூட you have VETRI batch here. So இந்த மாதிரி courses is providing. So இதில் வந்து நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்க்குற உங்கள் teachers will come and take you class and you will get like என்ன சொல்கிறது like a very new fresh material for you and everything is at like affordable price la. Okay, so further details kaga keela kuduthu like and number la you can just call or you can just ask about whatever the enquiries you have. Okay, yes avladha. Next vandu nam already we just finished our basics. Next this is important, that is types of relation. Okay, next vandu nama types of relation inga irundha mainly questions has been asking. So in the like first இந்த வந்து இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சது வந்து பேஸுங்க. இனிமே நம்ம படிக்க போகிறது it is on the exam point of view. It's very important. நீங்கள் வந்து கான்செப்ட் நல்ல மாதிரி நீங்கள் கிளியராக நீங்கள் படிக்கணும். படிக்கலைன்னா உங்களுக்கு புரியாது. ஓகே, ஸோ பிகாஸ் எவ்ரி கொஸ்டின் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் வந்து இப்படி இந்த கொஸ்டினில் இது ஈஸியாக இருக்குது, ஆனால் அந்த கொஸ்டினில் வந்து வேறு மாதிரியாக இருக்கும். ஸோ எல்லா கான்செப்ட் இஸ் த சேம். ஓகே, பட் அந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் அதை வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எம்டி ரிலேஷன்,
universal relation and this 3-4 relation, that is reflexive, symmetric, transitive and equivalence relation. அதுதான் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது விட்டு இல்லை மேம் அப்போ எம்டி ரிலேஷன் யூனிவர்சல் ரிலேஷன் படிக்க வேணாமா, அப்படி கிடையாது, அது கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் அன் எம்டி ரிலேஷன்? டே அக்கார்டிங் டு த கொஸ்டின் அங்கேயே இருக்குது. நீங்கள் எம்டி செட் படிச்சிங்க கரெக்டா? டிட் யூ ரிமெம்பர் வாட் இஸ் அன் எம்டி செட்? எம்டி செட் empty set, okay, empty set படிச்சிருப்பீங்க. That is, it does not contain any elements. We will represent it as 5. Okay, 5. So அதே மாதிரி தான் செட்டுக்குள்ளார வந்து மேம் செட் 0. yes. ஹாய் கதிர்வேல். ஓகே, யாராச்சும் ஆன்சர்? நான் பாட்டுக்கு இங்கே எனிவேஸ் 5 ரிலேஷன். எஸ், நீங்கள் ஆல்ரெடி யூ ஹவ் லேர்ன் தட் இஸ் empty sets படிச்சிருப்பீங்களா? ஸோ அதே மாதிரி தான் empty relation, empty set மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ விச் மீன்ஸ் அந்த ரிலேஷன் ஆர் அதுக்குள்ளார யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஓகே, தட் இஸ் இட் இஸ் நாட் இன்சைட், அந்த அதுக்குள்ளார யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, விச் மீன்ஸ் நோ எலிமெண்ட்ஸ் present in the R. ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஐம் டேக்கிங் A is equal to A is equal to, okay, let's A is equal to set okay, then B is equal to set 4 6 8. okay, this is my two sets. okay, thank you. okay, so these are my sets. okay, my relation R is defined from A to B. அப்படினா A cross B, correct? so that is A cross B. okay, so relation R வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கனா x comma y such that x should be greater than B. Greater than x should be greater than y, where x belongs to A and y belongs to B. okay, so that is என்னோட ரிலேஷன் வந்து x, y. okay, அதில் வந்து x வந்து should be greater than y. என்னப்பா, x வந்து greater than y இருக்கணும் and x belongs to n and y belongs to B. okay, so அப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன் R வந்து நான் எடுத்து எழுதுறேன். so I have 1 4 1 4 1 6 1 8. okay, இப்போ வந்து கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா Cartesian product will be 1 4 1 6 1 8. correct? so like A cross B என்ன போறோம்? A cross B is equal to 1 4 1 1 6 1 8 1 8 1 8. next வந்து 2 4 2 6 2 8. நீங்க பாத்தீங்கன்னா A set A ல இருக்கிற elements is greater, it is less than set B ல இருக்கிற elements. கரெக்ட்டா? yes, so அப்படினா இங்க வந்து x greater than y அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு element or ordered pair நமக்கு எடுத்து எழுத முடியாது. so which is the set is empty. the set is empty. so அதுக்கு தான் நம்ம empty set ன்னு சொல்றோம். empty relation அப்படின்னு சொல்றோம். okay, is that clear? so empty relation அப்படினா அதுக்குள்ளார ordered pairs எல்லாம் இருக்காது. okay, no ordered pair will be there. okay, it won't satisfy the given condition. okay, நீங்க வந்து ordered pair வேணா எழுதி பார்த்துக்கோங்க. that is 2 4 2 6 2 8. okay, 2 8, then 3 4 3 6 3 8. so இந்த செட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா like everything is greater than, இதுல வந்து x greater than y அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே இல்லை, because every first element is small. okay, null set ஆ மேம்? null set yeah, exactly அதுதான். but empty relation அங்க வந்து நம்ம இதுக்குள்ளார நம்மளோட செட்டுக்குள்ளார என்ன இருந்து செட். okay, void இல்ல empty relation. okay, empty set அப்படின்னா no elements. okay, no elements. okay, empty relation அப்படின்னா no ordered pair.
Okay, is that clear? Okay, fine. Okay, so in the empty setup we will just call void relation and also null relation as well. Okay, நீங்க null setக்கு என்னெல்லாம் சொன்னீங்களோ அதெல்லாம் நம்ம ரிலேஷன்லயே சொல்லுவோம். Okay, is that clear? Clear? Okay. இங்க பாருங்க. Relation is called empty relation if no elements of A is related to any element of A itself. That is, R வந்து like phi is the subset of A cross B. Phi is a subset of A cross B. Day phi na என்னடா no elements அப்படினா, which means no elements. So no elements என்கிறது subset of A cross B. So in the example பாத்தீங்கன்னா you can understand. That is, if A is the set of students of grade 8 of boys school, then relation R என்ன define பண்ணிருக்காங்க, which is உங்க ஸ்கூல்ல வந்து நீங்க வந்து பாய்ஸ் ஒன்லி ஸ்கூல்ல படிக்கிறீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. அங்க வந்து நான் வந்து லைக் கணக்கு எடுக்கிறேன். டேய் உங்க கிளாஸ்ல எவ்வளவு கேர்ள்ஸ் டே எடுக்குது? Is it make any sense? No, right? Because அங்க வந்து only boysங்க, அங்க girls இல்ல. அப்ப வந்து நான் என்னோட ரிலேஷன் ஆர் வந்து என்னோட செட் என்னோட டேட்டால வந்து the number of elements will be 0. So that is the thing. So that is A comma B such that A and B are sisters. அதுல சிஸ்டர்ஸ் வேற. டே பாய்ஸ் ஸ்கூல்ல வந்து சிஸ்டர்ஸை பத்தி கேட்டா என்னடா கிடைக்கும்? ஒண்ணுமே கிடைக்காது. ஸோ இட் இஸ் அன் எம்டி ரிலேஷன். ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். இஸ் தட் கிளியர்? கிளியர்னா புரிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லுங்க. ஓகே, question. Next one, the universal set. So this is empty relation. Universal set illa, universal relation. Universal relation. Okay. Universal relation is nothing. அப்படி போயிடலாமா மேம்? டே யூனிவர்சல் ரிலேஷனை ஒன்னே மட்டும் நீங்க படிச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் R is equal to A cross B. என்னப்பா R is equal to A cross B. Okay, so again one example. Relation R is equal to such that x comma y such that x is equal to y square. என்னப்பா x is equal to y square, that x belongs to A and y belongs to B. ஓகே, ஸோ அதுக்கு இதுதான் என்னோட ரிலேஷன். அப்போ வந்து என்னோட ஏ வந்து A is equal to 1, 2, 3. ஓகே, set B is equal to 1, 4, 9. 1, 4, 9. Okay, so if I'm just now my relation is from A to B. Relation is from A to B, that is 1, 2, 3, 1, 4, 9. Okay, so என்னோட என்ன சொல்றாங்க, x is equal to y square ஆக இருக்கணும். That is x, if my first element வந்து my second element should be the square of first element. Okay, so 1 oda square வந்து 1, 2 oda square வந்து 4, 3 oda square வந்து 9. So my relation R is equal to okay. Okay, that is 1, 4, 1, 4, ma'am. 1, 1 and 1, 2, 1, 1, 2, 4 and 3, 9. 3, 9. So, இது வந்து இங்க எழுதும்போது 1, 1, okay. இது வந்து எடுக்க முடியாது. Okay. So, I have to get equal. That is R is equal to A cross B னு கிடைக்கும். Okay, so that is A is equal to 1, 2, B is equal to 1. So A cross B is equal to 1, 1 and 1, 2. Okay. Okay, இப்படி எடுக்கலாமா? Y square வந்து Y should be less than or equal to Y. Okay, இப்போ எடுத்தா correct.
that is my x and y should be x வந்து less than or equal to y ஆக இருக்கணும். Okay, so இது வந்து வேற okay, இது வந்து எனக்கு universal set ன்னு சொல்ல முடியாது. So if I'm taking 1 and 2 here and இங்க வந்து y வந்து என்னடா? Okay, can I take it as 4? இப்படியே இருக்கலாம், x less than y ன்னு எடுத்துக்கலாமா? ஸோ அப்படின்னா கரெக்டாக வரும். So that is 1,4 and 2,4. Okay, so that is my a cross b. என்னோட a cross b வந்து x less than y ஆக இருக்கணும். Okay, சரி. So 1 and 4 and இது வந்து இப்படி இருக்கும். So relation r வந்து என்னப்பா இருக்கும்? So relation r is equal to ordered pair 1 4 and ordered pair 2 4. Okay, so which is x வந்து less than y ஆக இருக்கணும். Okay, is that clear? So ஒண்ணுமே இல்லடா, ரிலேஷன் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்றோம். ஸோ a cross b க்கு ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து நம்ம யூனிவர்சல் செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நாம யூஸ்வலி ரிலேஷனை வந்து என்னன்னு சொன்னோம்? ரிலேஷனை வந்து we defined it as R is the subset of A cross B. Okay, it can be subset or equal to A cross B. Equal to A cross B இருந்தா கூட அது வந்து நம்ம relation அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, like the only thing is that there should be some relation between A and B. Okay, the first element and second element relation இருக்கணுங்க. Okay, okay, so this is the like இதுதான் நீங்க படிக்கணும். That is R is equal to A cross B. Okay, every element in A is related to other element. Okay, related இருக்கணும். That is A is related to every element of set A. Okay, is that clear? Okay, நீங்க example பாத்தீங்கன்னா set of all natural numbers and B வந்து set of whole numbers. Okay, so the relation between A and B is a relation, is a universal set that every element of A is in the set of B. Okay, is that clear? So நீங்க வந்து இது read பண்ணிக்கோங்க. That is like, you know, this is for basically on exam point of view நீங்க வந்து இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சா போதும். That is relation R should be equal to A cross B. இல்ல I want to like, you know, perfect definition ஓட வேணும் அப்படின்னா you can use this. Okay, நீங்க கொடுக்குற டெலகிராம்ல நோட்ஸ் அனுப்புவேன். ஸோ அது நீங்க பார்க்கணும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ எஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து that is இதுதான் இங்க இருந்து it is very important. Okay, so exam point of view like pretty இல்ல, like which is very important. இங்க இருந்து கண்டிப்பாக question கேட்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு one type of portion is this. Okay, first என்னப்பா சொல்லுங்க? reflexive relation. Okay, reflexiveனா என்னடா? reflexiveனா என்ன? நீங்க reflexiveனா என்ன? What is reflection? Reflection is the light which is இப்படி தட்டி அப்படி போகிற ரிஃப்ளெக்ஷன்னா என்ன? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து உங்களோட கண்ணாடியில் யூ ஆர் லைக் பார்க்கல யூ. ஓகே, நீங்கள் வந்து உங்கள் கண்ணாடியில் நீங்கள் பார்க்கும்போது யாரை தெரியுவீங்க? யார் தெரியும்? எஸ், உங்களையே தெரியுமா? எஸ், அதுதான் ரிஃப்ளெக்சிவ். தட் இஸ் one element is related to other element itself. So reflexive அப்படின்னா அந்த டேர்ம்லேயே இருக்குது, which is every set in element A. Okay, every set in A. நல்லா கேட்டுக்கோங்க, every element in set A is related to itself. Related to itself, which is important. Day set A ல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் என்னவா இருக்கணும்? It should be related to itself. First of all, அவன் வந்து செல்ஃப் லவ்வாக இருக்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செல்ஃப் லவ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் வந்து உங்களே நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு லைக் யுவர் செல்ஃப். யூ ஷுட் ரிலேட் டு யுவர் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து உங்களே நீங்கள் யூ ஹாவ் டு ரிலேட்டட் வித் யுவர் செல்ஃப். அப்புறமேல் நீ வேணும்னா நீ வேற யாராச்சும் ரிலேட் பண்ணிக்கோ, எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் நீ வந்து உன்னைய வச்சு நீ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ரிலேட் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, விச் மீன்ஸ் செட் ஏல இருக்கிற எவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ எவ்வளோ எலிமெண்ட் ஷுட் ரிலேட் டு இட் செல்ஃப் அப்படின்னா, சப்போஸ் இஃப் எக்ஸாம்பிள் இஃப் மை செட் ஏ கண்டெய்ன்ஸ் செட் ஆஃப் 1 2 3. ஓகே, ஸோ இதை வந்து ரிஃப்ளெக்சிவாக எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, லைக் மை ரிலேஷன் வந்து இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் 1, 1 2, 2
3, 3. Okay, so பாத்தீங்கன்னா 1 is related to itself. Okay, 1 வந்து it is related to அப்படின்னா இதுக்கும் some relation இருக்குதுங்க. So that is 1 is related to itself, 2 is related to itself, 3 is related. So अपने आप को relate करता है. So which means reflexive is that it is what related to itself. Okay, every element in A என்னவா இருக்கட்டும் first உங்க செட்ல A cross B ன்னு இருந்துச்சுன்னா ஏல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஏ ஆல ஃபர்ஸ்ட் ரிலேட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இதை வந்து நீங்க எப்படி நீங்க டெக்னிக்கலி ஹவ் யூ கோனா ரைட் இஸ் தட் ஏ காமா ஏ பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஆக இருக்கணும். every element in A should relate to itself, should relate to itself. Okay, so inga parunga, I'm just giving you another example. So set A is equal to 1 2 3. Set A is equal to 1 2 3. So my relation R is 1 1 2 2 1 3. இது வந்து ஒரு reflexive relation இல்லையா? That is my question. Is this reflexive relation or not? Reflexive relation na என்னப்பா? You have to relate to you first. Okay, என்னோட first element, okay, the elements in A வந்து 1 2 3. அந்த 1 2 3 should be related to itself. Okay, அதை வந்து அவங்களே reflect பண்ணணும். So 1 should reflect 1, 2 should reflect 2, 3 should reflect 3. அது முடிஞ்சதுன்னா நீ வேணா யாரை வேணா reflect பண்ணிக்கோங்க. Okay, I'm not, நான் வந்து கொஞ்சம் லைக் ஓப்பன் மைண்டடாக இருக்கிற ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி. ஐம் நாட் தட் டாக்ஸிக் அப்படி. ஓகே, ஸோ 1 and 1 இஸ் ரிலேட்டட். 1, 1 இருக்குது, 2, 2 இருக்குது. ஆனால் 3, 3 இல்லை. 3, 3 நெஹி ஹே. ஸோ திஸ் ரிலேஷன், ஸோ R1 அப்படிங்கிறது இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ். It is not reflexive. It is not reflexive. So another relation நான் கொடுக்குறேன். So that is set 1 1, set 1 2 2, set 3 3, ordered pair 3 1, ordered pair 1 3, 2 1, 1 2, 1 2. Is this a reflexive relation? இது வந்து ஒரு reflexive relation இல்லையா? நீங்க ஒன்னு மட்டும் you have to like கவனிக்கல். that is I have set A ல வந்து 1 2 3. 1 1 இருக்குதா, 2 2 இருக்குதா, 3 3 இருக்குதான்னு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்றீங்க. 1 1 இருக்குது, 2 2 இருக்குது, 3 3 இருக்கு. ஓகே, அப்படியே நீங்க எழுதலாம். R2 is reflexive. R2 is reflexive. இவங்க என்னவா இருக்கட்டும், we don't care. Okay, in reflexively we don't care that these elements இருந்தா கூட பரவாயில்லை. 1 1 and 2 2 3 3 இருந்துச்சுன்னா we can say they are reflexive. That relation R2 is a reflexive relation. Reflexive reaction சொல்ல வந்த reflexive relation. Okay, is that clear? So we will do a question. இங்க பாருங்க, relation R is defined on N. அப்படின்னா மேம் what மேம் எனக்கு புரியல. R is defined on N அப்படின்னா relation R such that the relation is from N to N, which is N cross N. மேம் நீங்க இவ்வளோ நேரம் A cross B ன்னு சொன்னீங்க. இப்போ நீங்க என்ன மேம் N cross N சொல்றீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, defined from N or defined to N, என்னடா இங்க சொல்றாங்க, defined on N அப்படின்னா that is from N to N. N na என்னப்பா natural numbers. Okay, N na என்னப்பா natural numbers which starts from 1 2 3 etc. Okay, etc. நம்ம கிட்ட என்ன சொல்றாங்க, which of the following is a reflexive relation அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Okay, we need to find which is reflexive reaction, reflexive relation. Okay, is that clear? Okay, so first வந்து பாருங்க, R is equal to x comma y. X should be greater than y. Day. Reflexive na என்னப்பா, reflexive 1 1 should be there, 2 2 இருக்கணும், 3 3, 4 like என்னோட ரிலேஷன்ல வந்து இப்ப பாருங்க n cross n is my, இங்க இருந்து என்னோட ரிலேஷன் வந்து டிஃபைன் ஆகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செட்ல வந்து n is equal to 1 2 3 4 etc. ஸோ இந்த எல்லா நம்பருக்குமே இது வந்து என்னவா இருக்கணும், it should like it should satisfy the relation that is a comma a belongs to R. A comma a belongs to R. Okay, so that is a less than x வந்து greater than y, x is greater than y. இப்போ I am taking 1.
1 வந்து greater than 1 அப்படின்னு எழுத முடியுமா? 1 வந்து greater than 1 ன்னு எழுத முடியுமா? ஸோ அந்த 1 and 1 வந்து நமக்கு என்ன எடுக்க முடியாது? இந்த ரிலேஷன்ல டிஃபைன் கிடையாது. which means it is not reflexive. It is not reflecting itself. ஸோ அப்படின்னா ஆப்ஷன் A வந்து கிடையாது. ஆப்ஷன் A is not the answer. Next பாருங்க, R is defined from R is equal to x comma y, that is x plus y is equal to 10. X comma y belongs to n. Okay, சரி. So x plus y that is equal to 10 கிடைக்கணும். Only one pair which gives 10 is that 5 comma 5. 5 comma 5 ma'am, 5 comma 5 ma'am, one pair is that. அப்படியா சொன்னேன். செட் ஏல வந்து யாரெல்லாம் எலமெண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருமே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியுதா? அப்படி முடிஞ்சாதான் அவங்கள நான் ரிஃப்ளெக்ஸின்னு சொல்லுவேன். இவங்க முடியல, அப்போ இவங்க வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் கிடையாது. ஸோ ஒன்லி ஒன் பேர், ஓகே, 5 + 5, அந்த ஒன்லி ஒன் பேர் கேன் ஒன்லி சாட்டிஸ்ஃபை திஸ் கண்டிஷன். ஸோ யூ கேன் சே திஸ் இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ். ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ரிஃப்ளெக்சிவ் ஹியர். ஓகே, ரிஃப்ளெக்சிவை பற்றி சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, x, y, xy is the square number. என்ன சொல்றாங்க? xy is the square number அப்படிங்கிறது. ஸ்கொயர் நம்பர்னா என்ன? ஸ்கொயர் நம்பர்னா one number is multiplied by itself. Okay, one number is multiplied by itself. So 1 into 1 that is 1, 2 into 2 that is 4, 3 into 3 that is 9, 4 into 4 that is 16, 5 into 5 that is 25. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற எல்லாமே belongs to natural number. இங்க இருக்கிற எல்லாருமே belongs to natural number. So we can say option C is reflexive. Okay, option C வந்து என்னப்பா? reflexive, because it reflects to itself, which means A comma A belongs to R. Okay, so இதுதான் answer. இது வந்து கண்டிப்பா வராது. இங்க பாருங்க, x plus 4y that is equal to 10 கிடைக்கணும். x plus 4y that is equal to 10, that it is not like, you know, it won't happen. Reflexively ஆகாதுங்க. Reflexively ரெண்டு number should belongs to, that is it, every element in A should relate to itself. Relate to itself. So relate to itself வர மாதிரி இருக்கிறது option C தான். Okay, is that clear? Okay, fine. Next வந்து, so reflexive முடிஞ்சுதா? Next வந்து symmetric. Symmetric relation na என்ன? What do you mean by symmetric relation? Symmetric relation அப்படின்னா, symmetric day அந்த பேர்ல இருக்க symmetric. Symmetric அப்படின்னா இப்போ வந்து ஓகே, எல்லாரும் சொல்ற எக்ஸாம்பிள் நானே சொல்றேன். ஸோ உங்களோட இந்த சைடும் சிமெட்ரிக்காக இருக்கும், கரெக்டா? ஸோ இஃப் திஸ் சைடு அண்ட் திஸ் சைடு இஸ் சிமெட்ரிக் அப்படின்னா, ஓகே, ஓகே, ஸோ இது வந்து நான் வந்து I'm cutting this. Okay, if this side is A and this side is B அப்படின்னா, this both two sides are symmetric. If A comma B belongs to R, என்னடா A comma B belongs to R அப்படின்னா, B comma A should always belongs to R. Relation defined from relation எங்கிருந்துடா டிஃபைன் பண்ணாங்க? A cross B. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஏ அப்படின்னு சொன்னாலும் இது வந்து பி, பிகாஸ் இட் இஸ் சிமெட்ரிக், கரெக்டா? நீங்கள் ரெண்டு சைடும் சிமெட்ரிக் இல்லை மேம், நான் டார்க் ஜோக் திங்க் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இந்த டூ சைட்ஸ் இஸ் சிமெட்ரிக். இஃப் திஸ் சைட் இஸ் கால்ட் ஏ, திஸ் சைட் இஸ் ஆல்சோ பி. இது வந்து நான் திருப்பி இதையும் ஏ இதையும் பின்னு எழுதுனா கூட பிரச்சனை கிடையாது, பிகாஸ் யுவர் ஃபேஸ் இஸ் சிமெட்ரிக் அண்ட் பியூட்டிஃபுல். ஓகே, ஸோ அதனால ஸோ ஏ காமா பி பிலாங்ஸ் டு ஆர் அப்படின்னா, பி காமா ஏ ஷுட் பி பிலாங்ஸ் டு ஆர். புரியுதா? இப்போ வந்து பாருங்க, மை செட். ஓகே, ஸோ ரிலேஷன் ஆர். ஸோ ரிலேஷன் ஆர்ல வந்து ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் ரிலேஷன் ஆர் வந்து இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் 1 1 1 1. ஓகே, ஸோ A is equal to 1 2. ஓகே, ரெண்டே எலிமெண்ட்ஸ் தான். தென் ரிலேஷன் ஆர் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் 1 1 2 2 1 2 2 1.
is this a reflexive இது எந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன் ரிஃப்ளெக்சிவா டிரான்சிமெட்ரிக்கா ரிஃப்ளெக்சிவா சிமெட்ரிக்கா நீங்களே சொல்லுங்க ரிஃப்ளெக்சிவ்னா என்னடா ரிஃப்ளெக்சிவ்னா எவ்ரி எலிமெண்ட் இன் ஏ ஷுட் ரிலேட் டு இட் செல்ஃப் சரி என்னோட இதுல 1 and 2 இருக்குது ஐ நீட் 1 1 then 2 2 yes it is reflexive okay சிமெட்ரிக்னா நீங்க என்ன படிச்சீங்க இப்போ a b இருந்துச்சுனா that is 1 2 இருந்துச்சுனா அங்க 2 1 வேணும் அங்க 2 1 இல்லனா அது சிமெட்ரிக் கிடையாது 2 1 இருந்துச்சுனா that is symmetric okay that is symmetric okay so you can say relation R வந்து reflexive and symmetric it is both reflexive and symmetric it is both reflexive and symmetric okay சரி okay so symmetric relation okay symmetric relation so symmetric relation la வந்து இப்போ நீங்க வந்து I am giving an example again an example is that is a is 1 2 okay so my relation R வந்து 1 1 and 2 2 okay now I am asking is R is symmetric R வந்து சிமெட்ரிக்கா இல்லையா அப்படின்னு தான் என்னோட question okay I'm asking is R symmetric or not எல்லாருமே சொல்லுவீங்க ma'am it is not symmetric it is reflexive அப்படின்னு சொல்லுவீங்க what I'm going to say is that it is both reflexive and symmetric it is both reflexive and symmetric ma'am what ma'am இங்க பாருங்கடா 1 1 இருக்குதா okay so 1 is related to itself 1 1 இருந்துச்சுன்னா I need இது வந்து A and இது B அப்படின்னா எனக்கு வந்து B and A வேணும் so B and A okay இங்க பாருங்க 1 1 is there so this is A and B so இதோட B A வந்து என்னடா இருக்கும் B A is 1 1 itself correct 1 1 itself so நீங்க வந்து ordered pairல 1 1 அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டே இருப்பீங்களா no we don't write repeated elements so அதனால இது வந்து reflexive and symmetric so 2 2 இருக்குது I need 2 2 இருந்தா it is symmetric so 2 2 இருக்குது இங்கே இருக்குது only one time நாம வந்து only one time தான் ஒரு செட்ல இருக்கிற எலிமெண்ட் வந்து represent பண்ணுவோம் கரெக்ட்டா so அதனால நாம வந்து 1 1 2 2 அது வந்து 10 வாட்டி எழுதல fine so this in the relation is symmetric okay va symmetric so it is satisfies the condition correct a b belongs to R அப்படினா b a வந்து belongs to R ஆக இருக்கணும் என்னவா இருக்கணும் R ஆக இருக்கணும் okay so that's it so நாம சொன்ன condition அவங்க satisfy பண்றாங்களா yes so இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா this relation is reflexive okay so this relation is reflexive as well as symmetric okay the reflexive symmetric okay I hope it is clear okay inga dhaan doubts varum so and doubts vara session ella naan clear panikkuven no worries we don't have doubts okay so next one the transitive so transitive la dhaan like you know people get confusion okay okay fine transitive அப்படினா that is a b belongs to R b c also belongs to R அப்படினா a c belongs to R itself ma'am என்ன ma'am சொல்றீங்க டே இப்படி பாருங்க okay so அஞ்சு இருக்கிறாங்க and உங்க friend உங்க நண்பன் இருக்காங்க அஞ்சு இவனுக்கு என்ன பேர் கொடுக்கலாம் some என்னடா பேர் கொடுக்கலாம் கார்த்தின்னு கொடுக்கலாமா கார்த்தி okay and we have Manju here okay Anju is the friend of Karthi என்னடா Anju is the friend of Karthi and Karthi is the friend of Manju அப்படினா அஞ்சு மஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸா அதுதான் என்னோட question
which means Anju Karthik வந்து Karthi is friend with Anju as well, and Karthi is also friend with Manju. Okay, so அப்படினா அஞ்சுவும் மஞ்சுவும் will know somehow. கரெக்டா? So we can say this, இவங்க வந்து transitive relationல இருக்கிறாங்க. என்ன மேம் சொல்றீங்க? நீங்க பாருங்க, அஞ்சு is friend with Karthi. Okay, Karthi is friend with Manju. So அப்படினா Manju and Anju and Manju will have some relation. Okay, so they அவங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்களடா, because they have common friend called Karthi. Common friend called Karthi. So that is Anju and Manju will relate to itself. So A comma B belongs to R abdina, B comma C belongs to R abdina, A comma C should belongs to R as well. Okay, R as well. So I will give you an example. Example kudukren. So that is for transitive relation. Okay, transitive relation. So transitive relation ninga pathina, for example I have said A is equal to 1 2 3. Okay, said A is equal to 1 2 3. So my relation R is defined as 1 comma 2 2 comma 1. Okay, 2 comma 3, then 1 comma 3. இது வந்து உங்களுக்கே சொல்லலாமே, this is reflexive, transitive இல்லையான்னு உங்களுக்கே சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ 1 comma 2 இருக்குது. ஸோ 2ல எண்ட் பண்ணுற வேற எலமெண்ட் இருக்குதா நீங்கள் பார்க்கணும். இருக்குது, இங்கே ஒரு எலமெண்ட், இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 2. ஓகே, அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டும் இந்த செகண்ட் எலமெண்ட், ஸோ இட் ஷுட் திஸ் டு ஆல்சோ கனெக்ட். ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி 1 3 இருக்குதான்னு நீங்கள் பார்க்கணும். 1 3 இருக்குதான்னு நீங்க பார்க்கணும். Okay, so another relation, this is R1, this is R2. So I'm just writing 1 comma 2 and 2 comma 1. Is this function is this relation transitive? இது வந்து transitive இல்லையா? That is my question. Transitive, is this transitive? Yes or no? Yes or no? Yes or no? இங்க பாருங்கடா. ஸோ 1 comma 2 இருக்குது, 2ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற another element இருக்குது அப்படின்னா 2 and 2 is here. அப்படின்னா 1 and 1 இருக்கணும். 1 and 1 இங்க இருக்குதா? இல்ல. So there is no element 1 comma 1 is not here. So you can say this is not a transitive relation. Okay, so another example, that is 1 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3. இது வந்து reflexive, symmetric, transitive நீங்க உங்களுக்கு சொல்லலாம். You can say if it is reflexive, symmetric, transitive or not. நீங்க பாருங்க, we will just check. 1 comma 1 இருக்குது. ஓகே, இதுல end ஆகுற another number இருக்குதா? டே 1 comma 1 நீங்க எழுதுனீங்க. ஓகே, so 1 comma 1 is there. இப்போ வந்து 1ல ஸ்டார்ட் பண்ற எந்த எலிமெண்ட்டும் இல்லைன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், இருந்தா கூட அது transitive, because that element is related to itself. Okay, they are transitives like நீ வம்புக்கு இழுத்தா நான் வந்து அங்க வந்து சண்டை போடுவேன், இல்ல நீ பீஸ்ஃபுல்லா போறியா நான் வந்து டிரான்சிட்டிவாக இருப்பேன். ஃபைன். if 1 comma 1 is there, 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற another element இல்லனா அவனை விட்டுருங்க. ஓகே, விட்டுருங்க, it will be transitive. ஓகே, ஸோ இது வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், இது வந்து reflexive. Obviously it is reflexive. This is also symmetric, and this is also transitive. Okay, this is also transitive. அப்படினா இங்க பாருங்க, another example I will give. Another example is that relation R3 வந்து only set 1 comma 2 is there. 1 comma 2 is there. இது reflexive, transitive, symmetric என்ன வேணாலும் உங்களுக்கு சொல்லும். இது கண்டிப்பா reflexive கிடையாது, கண்டிப்பா என்ன கிடையாது, symmetric கிடையாது. ஸோ இங்க 1 comma 2 இருக்குது, 2ல ஸ்டார்ட் பண்ற எலிமெண்ட் என்னப்பா இல்ல, எலிமெண்ட் நெஹி ஹே அப்படின்னா அவங்க வந்து வம்புக்கு இழுக்க வேணாம். You can just tell that is transitive because it is related to itself.
Okay, so we can say R3 is transitive. R3 is transitive. Okay, is that clear? Okay, ஒரு question பண்ணலாமா? Question. Equivalence relation கூட சொல்லிட்டு, okay, we will do a question. Let R be the relation in the set 1, 2, 3, 4 given by relation R வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2. Choose the correct answer. என்ன சொல்றாங்க? Choose the correct answer. Okay. So நீங்க வந்து first வந்து reflexive இங்க வந்து reflexive symmetric. Okay, reflexive symmetric. The equivalence கூட சொல்லி தந்துறோம். Okay. அதுக்கப்புறம் equivalence relation அப்படின்னா equivalence relation. So which is relation வந்து full relation. Okay, relation வந்து equivalence அப்படின்னா it should be reflexive. Okay, it should be symmetric. It should be transitive. Okay. R வந்து reflexive, symmetric, transitive ஆக இருந்தா அவங்கள நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன்? Equivalence relation. Okay, equivalence relation. Okay, fine. Okay, so இது மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then we will do a question. Okay, so first வந்து நீங்க reflexive இருக்குதா நீங்க வந்து first check பண்ணணும். So இங்க வந்து 1 1 இருக்குதா? 1 1 இருக்குது ma'am. 2 2 இருக்குதா? 2 2 இருக்குது ma'am. 3 3 இருக்குதா? Yes, 3 3 is there. 4 4 இருக்குதா? Yes, 4 4 is there. அப்படினா இது வந்து என்னப்பா? Reflexive. Okay, this relation R வந்து reflexive. Okay, so every element is related to itself. Next வந்து நீங்க வந்து symmetric இல்லையான்னு பார்க்கலாம். Okay, so I have 1 2 here. இங்க 1 2 இருக்குது. I need 2 1. 2 1 இருக்குதா? 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 இல்ல. 2 1 என்னப்பா? இல்ல. அப்பவே உங்களுக்கு சொல்லலாம். So relation R வந்து என்னப்பா? Not symmetric. Okay, so not symmetric. Next வந்து நீங்க பாருங்க இது is transitive இல்லையான்னு பார்க்கலாமா? 1, 2 இருக்குது. So 2 வந்து end பண்ற யாராச்சும் இருக்காங்களா? Yes, obviously there is 2 here. அப்படினா 1, 2 இருக்குதா? Yes, இருக்குது. So that is transitive. Next பாருங்க 1, 1 இருக்குது. 1ல வந்து start பண்ற another element is this. அப்படினா 1, 3 இருக்குதா? 1, 3 இருக்குதா? Yes, இங்க 1, 3 இருக்குது. So that is also correct. It is satisfy the transitive condition. Yes. Next வந்து 4 4 இருக்குது. ஆனா 4 4ல start பண்ற யாருமே இல்ல. So அவனை வந்து வம்புக்கு இழுக்க வேணாம். So you can say this relation is transitive. So relation it is reflexive and transitive but not symmetric. B is the correct answer. Very good, Kevin. Okay, so B is the correct answer. Fine. Okay. Okay, in the question பாருங்க. Let R be the relation in the set of n. Okay, set of n is natural numbers. So R is given. Okay, R is equal to A comma B. A is equal to B minus 2. B வந்து greater than 6 ஆக இருக்கணும். Choose the correct answer. Okay, correct சொன்னேன். Yes, correct சொன்னீங்க நீங்க. So B வந்து இதுல வந்து நீங்க பாருங்க natural numbers நிறைய இருக்குது. So இதுல வந்து மேம் எங்கிருந்து மேம் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கு தான் இந்த keyword கொடுத்திருக்காங்க. That is B is greater than 0. B வந்து greater than 0 அப்படின்னா this is A and this is B. So greater than 6 இருக்கிற second பாருங்க second element யாரெல்லாம் இருக்காங்க? Okay, so greater than 6 இருக்கிற you have this and this. கரெக்ட்டா? 7 8 8. So A கண்டிப்பா வராது. Okay, A won't be the answer. Okay, எனக்கு என்ன வேணும்? A is equal to B minus 2 வேணும். A is equal to B minus 2. Okay, so A is equal to, இங்க பாருங்க, A is equal to, இங்க B is 8. So 8 minus 2 is 6. Okay, so அப்படின்னா A is equal to எனக்கு 6 கிடைக்கணும். B is equal to 8 இருக்குது. So 6,8 இருக்குதான்னு பார்க்கணும். Yes, 6,8 is there. So அப்படின்னா option C is the correct answer. 6,8 belongs to the relation R. Okay,
Is that clear? So simple question. Okay. Next one, okay, in the question pannalama. In the question is important. It is important. Okay, important on a question. Okay. So inga vandu paarenga x minus, you have to like for real number x and y, real numbers, okay, real numbers rationalum varum plus irrationalum varum, defined by x related to y if and only if x minus y is an irrational number. Enappa x minus y plus root 2 is equal to I should get a irrational number. Then the relation R is enna அப்படினு கேக்குறாங்க. Okay, then the relation R is what? So x minus y plus root 2 is equal to irrational number. Okay, irrational number ஆக இருக்கும். Okay, first நான் வந்து reflexive transitive symmetric அதுதான். இது வந்து if the relation is reflexive, symmetric, transitive, none of this. You have to answer for that. Okay, reflexive relation அப்படினா reflexive. Okay, the relation should be reflexive அப்படினா இப்போ வந்து x, y இருக்குதா? Yes ma'am. So x, x belongs to என்னவா இருக்கணும்? R ஆக இருக்கணும். So I'm just substituting x minus x plus root 2. So this and this will get cancelled. So you will get root 2 which is irrational. So which is irrational. Correct? Irrational. So இது வந்து நீங்க எந்த real numbers வேணாலும் எடுக்கலாம். எந்த real numbers எடுத்தாலும் you will get the answer. You will get the answer. Okay, you will get the answer as irrational. So நமக்கு வந்து என்ன சொல்லலாம்? Relation R வந்து is reflexive. Relation R is reflexive. Okay, relation R வந்து என்னன்னு சொல்லலாம்? Reflexive அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay. Next வந்து இது symmetric இல்ல, இதுலயே answer முடிஞ்சது. Because இப்போ வந்து reflexive, symmetric, அப்படி இருந்துச்சுன்னா you have to do it. இது எப்படி symmetric, like when it's not like, எப்படி மேம் இது symmetric இல்லைன்னு எப்படி நான் வந்து prove பண்றது? அது வந்து I will tell you. Okay. So இது வந்து first வந்து முடிஞ்சதா? Okay ma'am. So next வந்து I have to like prove that it is not symmetric. Not symmetric அப்படின்னு எனக்கு prove பண்ணணும். அப்போ I'm just taking so x, y இருக்குதா? So x is equal to root 2 அப்படின்னு எடுக்கிறேன். Okay, x is equal to root 2 அப்படின்னு எடுக்கிறேன். And y is equal to 2 அப்படின்னு I'm just taking a random number. You can take any number. I'm just taking. அது வந்து convenient இருக்கிறதுக்காக நான் this I'm taking x equal to root 2 and y is equal to 2. I'm just substituting in this. Okay. So that is root 2 minus 2 plus root 2, that is equal to 2 root 2 minus 2. 2 root 2 minus 2, which is irrational. Correct? This is irrational, ma'am. Okay, that satisfies the condition. Symmetric abdina x, y belongs to R. Belongs to R abdina y, x also belongs to R ஆக இருக்கணும். Okay, I'm just என்ன பண்றேன்? உல்டாவா போடுறேன். That is இங்க வந்து 2 minus root 2 plus root 2, that is equal to என்ன power? Minus root 2 and plus root 2 will get cancelled. So I will get 0, which is not an irrational. Not irrational number. Irrational number. So I can say it is not symmetric. It is not symmetric. Okay, so I prove that it is not symmetric. Next I have to prove that is it is not transitive. Okay, none of these அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு option கூட இருக்குது. Correct? So reflexive, what if it's reflexive and transitive? So you can just go for none of this. Okay, so it is not transitive அப்படின்னா, it is not transitive அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் என்ன எடுக்கிறேன்? That is a, b belongs to R அப்படின்னா, b, c belongs to R அப்படின்னா, a, c வந்து belongs to R ஆக இருக்கணும். R ஆக இருக்கணும். Okay. So I'm just taking a random number, that is a is equal to root 2 ஆக எடுக்கிறேன், b is equal to 1 ன்னு எடுக்கிறேன், and c is equal to 2 root 2 ன்னு எடுக்கிறேன். மேம் இது வந்து எப்படி மேம் நீங்க எடுக்கிறீங்க? Because இது வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் எடுக்கலாம். You can take whatever the number it is. Okay. ஆனா வந்து இது அந்த like அந்த questionலயே வந்து ஒரு root 2 இருக்கறனால root 2 relate பண்ணி நீங்க numbers எடுத்தீங்கன்னா you can just easily calculate. Okay. So அப்படினா I'm just writing x minus y plus root 2. Okay. So I should get a rational number. So இங்க வந்து root 2 minus 1 plus root 2, that is equal to என்னப்பா ஒரு rational number we will get. Rational number.
Okay. So then B, C. Okay, B belongs to C. This is belongs to R. அப்புறம் வந்து B and C என்னப்பா B and C that is x minus y plus root 2ல இங்க வந்து I will add the value of C இங்க வந்து B இங்க x க்கு வந்து B க்கு வேல்யூ கொடுப்பேன் y க்கு வந்து C க்கு வேல்யூ கொடுப்பேன் okay so that is x க்கு வந்து so x ஓட வேல்யூ should be 1 minus okay 1 minus 2 root 2 plus root 2 okay 2 root 2 plus root 2 என்னப்பா வரும் so that is I will get 1 minus root 2 okay 1 minus root 2 which is belongs to R which is a rational number correct சரி so அப்படினா இது ரெண்டுமே belongs to the relation அப்படினா so here I am substituting A is equal to என்னப்பா A is equal to root 2 and C is equal to 2 root 2 okay so x equal to இதையும் y equal to இதையும் நான் வந்து substitute பண்ண போறேன் okay I think I will get the answer so that is root 2 minus 2 root 2 plus root 2 plus root 2 that is equal to so இங்க என்னப்பா வரும் 2 root 2 வருமா இதுவும் add பண்ணா we will get 2 root 2 minus 2 root 2 that is equal to 0 which is does not belong to the relation R so அப்படி நம்ம என்ன சொல்லலாம் this relation is not transitive okay is that clear so this is our last question so இதோட நம்ம we learned like அவ்வளவுதான் okay equivalence relationல ஒரு questionக்கு we will do that okay இங்க பாருங்க the maximum number of equivalence relation on the set okay maximum number of எப்படி எந்த மாதிரி like இது what they mean by meant என்னடா சொல்றது என்ன அவங்க like what they like என்ன அவங்க சொல்றாங்க அப்படினா 1 2 3 okay I want to make எவ்வளோ ரிலேஷன் இந்த பாருங்க 1 2 3 is my set so இந்த செட்ல வந்து இந்த செட்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எனக்கு எவ்வளோ ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் வந்து எனக்கு பில்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே இப்போவே நீங்கள் எழுதலாமே ஸோ R1 வந்து இப்படி எழுதலாம் 1 1 2 2 2 2 3 3 okay 3 3 this is one type of relation this is both transitive இது reflexive இது symmetric இது transitive so this both இது மூணுமே இருக்குது so you can say this is an equivalence relation so R2 வந்து I can write 1 எழுதலாம் again 2 எழுதலாம் then 3 எழுதலாம் okay next வந்து I can write 1 2 இருந்துச்சுன்னா 2 1 கூட இருக்கணும் okay so 2ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் so this is also என்னப்பா this is also a equivalence relation 1 1 இருக்குது 2 2 1 இருக்கு 1 2 இருக்கு 2ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற நம்பர் 2 இருக்குது yes so அதோட like 1 1 இருக்குதா yes it is there okay அப்ப வந்து இது என்னப்பா it is transitive 1 2 இருக்குது அப்படினா 2 1 இருக்குதா yes so that is symmetric so that is relation number R2 then R3 வந்து you can write 1 1 2 2 3 3 then you can write 2 3 எழுதலாமா yes 2 3 இருந்துச்சுன்னா 3 2 வேணும் okay so this is another relation R3 okay another relation is R3 same as this okay then R4 பாருங்க R4 1 1 இருக்குது 2 2 இருக்குது 3 3 இருக்குது then 1 3 இருந்துச்சுன்னா 3 1 இருந்துச்சுன்னா you can say this is a reflexive relation so 1 1 2 2 1 3 இருக்கு 3 okay 3 this is symmetric 1 and 1 இருக்குதா yes 1 and 1 இருக்குது okay so that is also a symmetric relation okay last relation எழுதலாமா so only 5 relation you can write so that is 1 1 2 2 3 3 and 1 2 இருந்துச்சுன்னா 2 1 இருக்கணும் then 1 3 இருந்துச்சுன்னா 3 1 இருக்கணும் then 2 3 இருந்துச்சுன்னா 3 2 should be there
ஓகே ஸோ திஸ் இவ்வளோ ரிலேஷன் வந்து இவ்வளோ ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் வந்து அந்த செட் ஏலேருந்து நமக்கு எழுதலாம். ஓகே எவ்வளோ ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் எழுத முடியும், ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து அந்த ரிலேஷன் ஸோ திஸ் செட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் ஆகியும் சிமெட்ரிக் ஆகியும் டிரான்சிட்டிவ் ஆகியும் எழுதினா போதும். Okay, so that is option D is the correct answer, which is 5. You can write 5 equivalence relations from the set 1, 2, 3. Okay, is that clear? Is that clear? I hope it is clear. Okay, so pasangla, so that's it. Today's session is over. So idhula vandu questions irukum. So and the questions vandu you can just idu vandu neenga homework aga you can do it. Okay, homework. This is homework for you. This is homework for you. Other solution is also given. You can just check it. Okay. So by this pasangla, this class is over. Okay. Class notification is not coming out. Okay, I will check it. Like I will tell them to check. Okay, pasangla, so that's it. So yarella channel subscribe pannala, subscribe pannidunga, like button like pannunga, and also share this video to your friends as well, and take care of your health. Okay, so unique notes I will be providing it on Telegram. So Telegram links and everything is given in the description. So Telegram la na vandu notes anupiruven. So in the notes neenga marakama you have to watch it. Watch panna mudiyadhu. Neenga read pannunga. Questions vandu nama next session la kandipa we will do nariya questions. So iniki vandu I just made a base for you. So in the lesson, in the session neenga paakalena next vara problem sessions vandu ungalku seiya mudiyadhu. So marakama watch this. Okay, it's very simple. இதை விட சிம்பிளா எனக்கு சொல்ல தெரியாது. Okay, so further like for notifications and நாளைக்கு வர upcoming updates you can join the WhatsApp link, and மறக்காம Telegramல we will send notes. And by this pasangla, thank you da porinda. So that's it pasangla. So I hope this session was useful, and this is your Sreeshma ma'am leaving. Take care and bye bye.